is NSUI Goa wrote a memorandum to the Governor, Chief Minister, Director of Technical Education, Vice Chancellor and Registrar, demanding mass promotion of all the PG students studying in Goa University and affiliated colleges, and also mass promotion to all the technical education courses like engineering, diploma, polytechnic and all, and mass promotion to all the LLB and BLLB courses. First of all, I want to thank the Goa University and the especially registrar. ताणी आमची जी डिमांड आसली ती फुलफील केली ऑफ प्रोमोटींग ऑल द अंडरग्रेज्युएट कोर्सीस ऑफ फर्स्ट इयर स्टुडंट्स एंड सेकंड इयर स्टुडंट्स. सो आयचो डिमांड जो आहा आमचो टू प्रमोट ऑल द पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट्स, बिकॉज जर तुमच्यानी पळयत जाल्यार अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्साक प्रमोट केला. सो बाय दॅट लॉजीक ऑल्सो पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट्स शूड बी प्रमोटेड, बिकॉज देर आर 3 reasons. फर्स्ट, देर आर इंक्रीज नंबर ऑफ केसीस वाढला, सो इट्स हाय रिस्क फॉर द स्टुडंट टू आन्सर द एक्झाम. समज एक्झाम आन्सर करतना स्टुडंट्साक व्हायरस बी स्प्रेड जालो, देन हूज रिस्पॉन्सिबल? गोवा युनिवर्सिटी ऑर एड्युकेशन डिपार्टमेंट? एंड ऑल्सो द सेकंड रिजन इज ऑफ ट्रान्सपोर्ट इशू. आमचे गोंयचे जे स्टुडंट्स आहा दे स्टे ऑल अक्रॉस द गोवा, फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा. सो सगळ्यां कडेन ट्रान्सपोर्ट ना, सो दे कम थ्रू बस. एंड तुमच्यांनी पळयलें आसतलें सोशल मिडियान बसीन सोशल डिस्टन्सींग जायत ना, बस भरलेली आसता. सो तेन्ना ट्रॅवल जाताना तेन्ना समज व्हायरस बी स्प्रेड. एंड थर्ड रिजन आहा तो इनकम्प्लिशन ऑफ सिलेबस बिकॉज ऑफ लॉकडावन. नॉट इवन 1/4 दिस syllabus is completed. So it's not possible to conduct a semester paper of 60 to 80 marks with that syllabus. So the only possible way is to promote all the students for the next academic year. And for engineering courses, I'm saying, काल IIT कानपूर आणि IIT मुंबईन all the engineering students are promote केला. So if IIT, the topmost technical college, can promote students, why can't our Goan engineering college can promote the students? So regarding this, आमच्यानी रजिस्ट्राराक सांगला की engineering students सुद्धा promote करचो, because they are also student, like how undergraduate students are, they are also facing the same problem. So तेंकाय promote करचो. Taking the example of IIT Kanpur and IIT Mumbai, and also of LLB and BA LLB, तेंकाय promote करचो. And we are demanding only of first year, second year and third year. Final year the students are तेंची exam आसची after the reassessment of the situation. And the second thing is, we are also taking the governor's appointment. आमच्यानी VC तो appointment घेतलेलो आहा, पूण VC आमकां more than one year जालें आमकां अपॉइंटमेंट दीत ना. Why VC is not giving appointment, don't know, but we have taken appointment again of VC today and of governor. We will meeting VC and governor as soon as possible and discuss this issue.